Good afternoon, everyone. Welcome to OET exam special live session airing from Tiju's Academy, and this is Ishwarya here with you people today. Yes, so very warm good afternoon. Good afternoon to everyone. I hope everyone must have your lunch and had your lunch, and we are here with the last minute preparation, the tips and tricks that you need to get a high score in OET writing. These are the things that we are going to discuss right now. So I'm just waiting for a couple of seconds so that viewers can join with us. Yes, good afternoon, everyone, and welcome to OET exam special live session where we will be discussing the last minute tips and tricks to get high score in your upcoming examination. Yes, Lindsay Verghese, good afternoon and welcome. Yes, good afternoon everyone. Okay, so as you people can see, we are going to discuss some tips and tricks for a high score, for securing high score in your upcoming OET examination. So that is going to be our topic of discussion in our today's this particular live session. So before I begin, what I would love to say is on behalf of our entire team, we wish you good luck for your Saturday's examination, because we are aware with the fact that in or a bunch of or a batch of candidates are going to have their exam on this coming Saturday. So on behalf of entire Tiju's team, we wish you all the very best. Be very confident and do your best and get your highest scores. So that is something that we wanted to wish everyone those are going to have their exam. Yes, so I could see that many people are joining our session. So I want to know how many of you are having their exam on this coming Saturday. ഈ സാറ്റർഡേ എത്ര പേർക്ക് എക്സാം ഉണ്ട് എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. Anyways, so let's begin with our session. So here the live says, so what I am planning to do for this particular session and here is a small case note. So and what I'm going to do or what I'm going to tell you is how to deal with your first 5 minutes of your preparation, or first you can go for extra minutes as well, or 2-3 minutes extra eduthalum kuഴപ്പമില്ല. So how to deal with first 6 to 8 minutes of your preparation time, how to manage the preparation time for the effective preparation, to write the letter in an effective manner. എന്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെറ്ററിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. Yes, so today, to assume that today's date is 17 September 2023. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കേസ് നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ you will be going for a very peripheral reading, and once the 5-minute reading time is over, you can take your pencils, and ആ പെൻസിൽസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു എക്സ്ട്രാ 2 മിനിറ്റും കൂടെ എടുത്ത് കേസ് നോട്ട് ഒന്നും കൂടെ വായിക്കുക, where you people can mark the relevant points in the case note itself. So when you get your case note, your reading time will be starting and you have to read the case note, and it's going to be a very peripheral reading. And during that first 5 minutes, you are not supposed to keep the pencils in your hand. ആദ്യത്തെ 5 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെൻസിൽസ് വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സ്, ആ 5 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, you have to take the pencil and mark the relevant points in the case note. Case note il venda points mark ചെയ്തിടുക. So that will help you to construct the letter in an effective manner. So anyway, let's see that. Assume that today's date is 17 September 2023. So this is going to be a relevant information. കാരണം letterhead date, we have to mark the letterhead date. So for that we need today's date. So 17 September 2023 is a relevant data. And you are a general practitioner clinic nurse. General practitioner clinicile nurse ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, nurse എന്ന് പറയുന്ന designation മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. That we need to write the writer's designation. And your patient Mr. John Smith has presented with chronic lower back pain.
ജോൺ സ്മിത്ത് ക്രോണിക് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ബോത്ത് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ആർ റെലവൻറ്റ്. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു റൈറ്റ് ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ ദ റെഫറൽ ലൈൻ. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേസ് നോട്ടിൻ്റെ എവിടെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും? റെഫറൻസ് ലൈനിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കും. സോ നമുക്കിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വിടാവുന്നതാണ്. ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് റെലവൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് വി നീഡ് ടു മാർക്ക് ദി ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ്. ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. നൗ വി നീഡ് ടു ഗോ ടു ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. ഇനി നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ എങ്ങോട്ട് പോവുക? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് പോവുക. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റീഡറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് വായിക്കാനായിട്ട്. ബാക്കി ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ വി ഹാവ് ടു റീഡ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൂസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ റീഡർ ഓഫ് അവർ ലെറ്റർ, then analyze the letter accordingly. For example, here using the information in the case note, write a letter of referral. This is a referral letter. So what we can take it from here, it's an unknown case. അപ്പോൾ റെഫറൽ ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺനോൺ കേസാണ്, വിച്ച് മീൻസ് വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. അതവിടെ ചെയ്യണം. Write a letter of referral to Miss Carter, a consultant physiotherapist, summarizing your assessment and outlining your recommended management plan for Mr. Smith chronic back pain. So the reader address avadeyundu, Miss Emily Carter, designation consultant physiotherapist, lifestyle physio, commercial road, Merton. So here in the address part they haven't provided the physiotherapist designation part. So ഈ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഡെസിഗ്നേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. സോ നെയിം ഓഫ് ദ റീഡർ ഫോളോഡ് ബൈ ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ, എന്നിട്ടേ നമ്മൾ ബാക്കി അഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയാമുള്ളൂ. പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന കാര്യം എന്താണ്? റെഫറൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അൺനോൺ കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് വൈ വി ആർ സെൻഡിങ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫോർ ക്രോണിക് ബാക്ക് പെയിൻ. സോ ക്രോണിക് ബാക്ക് പെയിനാണ് നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ വിടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി ലെറ്റ്സ് അനലൈസ് ദ കേസ് നോട്ട് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ്. ആദ്യം തൊട്ട് നമുക്ക് കേസ് നോട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകാം. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു കീപ് ഇറ്റ് in your mind is who's going to be the reader. So here it is a physiotherapist, and while you read each and every single information, what you have to understand is whether this information is needed for the physiotherapist or not. നമ്മുടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഓരോ ലെറ്ററും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് എഴുതാനായിട്ട്. Okay, so here social background. So social background says he is single. Mr. John എന്ന് പറയുന്നത് single ആണ്. ബട്ട് സിംഗിൾ ഇസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ഫോർ. ആ സിംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തല്ല, ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് വേണ്ട ഒരു റെലവൻറ്റ് ഫാക്ടർ അല്ല. ബിക്കോസ് മാരിഡ് ആണോ സിംഗിൾ ആണോ ഡസൻ ടു ഡു വിത്ത് ദ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് അതുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സോ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം ഓഫീസ് മാനേജർ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഓഫീസ് മാനേജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഫീസ് മാനേജർ സിറ്റിംഗ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡേ അറ്റ് വർക്ക്, ലിറ്റിൽ എക്സസൈസ്, പുവർ പോസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ്, ക്വിറ്റ് 3 years ago. സോ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദാറ്റ് പാർട്ട്. അതും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പോയിട്ട് ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഓഫീസ് മാനേജറാണ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ അറ്റ് വർക്ക്, ലിറ്റിൽ എക്സസൈസ്, പുവർ പോസ്റ്റർ. സോ പോസ്റ്റർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ലിറ്റിൽ എക്സസൈസേ ഉള്ളൂ, ഹോൾ ഡേ അവർ ഇരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് എൻ ഓഫീസ് ബോയ്, ഒരു ഓഫീസിലുള്ള ഒരാളും കൂടെയാണ്. സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ റെലവൻറ്റ് ഫോർ എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓൾ ദീസ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്. സോ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫീസ് മാനേജർ, സിറ്റിംഗ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡേ, ലിറ്റിൽ എക്സസൈസ്, പുവർ പോസ്റ്റർ. ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുക. ബാക്കി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? റെഡ് കളറിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. യെസ്, അഷ, ഉദയകുമാർ, ഹായ്, ലേഹ, മേരി, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ ടു ബോത്ത് ഓഫ് യു. നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, കൺട്രോൾഡ് വിത്ത് മെഡിക്കേഷൻ. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിക്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെൽ കൺട്രോൾഡ്. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, that is also not related to a physiotherapist. And the medical history, family of
family history, medical history, family history of heart disease, no non-drug allergies. So all these information are not related to physiotherapist. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അതെല്ലാം സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ കറൻറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ, hypertension medicine is mentioned there, diabetic medication is mentioned there, that is also not relevant for the physiotherapist. അതും എന്തല്ല, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് റെലവൻ്റ് അല്ല. ബട്ട് ഹിയർ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ ആസ് നീഡഡ് ഫോർ പെയിൻ ക്രോണിക് ബാക്ക് പെയിനിന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ഏതാണ്, ഐബുപ്രോഫൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ. ഈ ഒരു മെഡിസിൻ ഫോർ പെയിൻ ക്യാൻ ബി മെൻഷൻ ടു ദി physiotherapist because he is having chronic back pain and the patient is taking pain medication. So adu avade endana matter cheyna karyana. So ee oru slide ile we are only going with this last line, the rest of the things are irrelevant. Baaki ellam endana irrelevant aanu. First slide il nindu maathre perunullu patient inde pere, date of birth, social background il office manager, sitting for most of the day, little exercise, poor posture. So appo thane namukku endokke social and medical history il എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് ഇൽനെസ്. പ്രസൻറ്റ് ഇൽനെസ് മീൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ഇപ്പോൾ അയാളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? എക്സ്പീരിയൻസിങ് ക്രോണിക് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ഫോർ പാസ്റ്റ് 6-12 months, dull and aching primarily in lumbar region, no radiation of pain to lower limb. നോ റേഡിയേഷൻ ഓഫ് പെയിൻ ടു ലോവർ ലിംബാണ്. സോ അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കാര്യമില്ല. പെയിൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഫ്ലക്ച്വേറ്റ്സ് ബട്ട് ജനറലി മോഡറേറ്റ്. പെയിൻ വിത്ത് പ്രൊലോങ്ഡ് സിറ്റിംഗ് ഓർ സ്റ്റാൻഡിങ്. നോ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ട്രോമ ഓർ റീസെൻറ്റ് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ്. ട്രൈഡ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പെയിൻ റിലീവേഴ്സ് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് റിലീഫ്. നോ ബവൽ ഓർ ബ്ലാഡർ ഡിസ്റ്റർബൻസ്. നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഓർ നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്. നോ ഫീവർ ഓർ ചിൽ. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഈ നോ പറയുന്ന ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഇല്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പ്രസൻറ്റഡ് വിത്ത് 12-month ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രോണിക് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ, ഡൾ ആൻഡ് ഏക്കിംഗ് ക്രോണിക് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ primarily in the lumbar region, and her pain intensity fluctuates and it rates on a scale of 6/10. പ്രൊലോങ് സിറ്റിംഗ് ഓർ സ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് പെയിൻ ഉള്ളത്. ട്രൈഡ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ബട്ട് വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് റിലീഫ്. സോ അത്രയും നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ചൂസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, her lumbar spines mild degenerative changes in lumbar vertebrae. So her x-ray reveal mild degenerative changes in lumbar vertebrae. സോ ഈ ഒരു കാര്യം ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പെയിൻ. ഇത് പെയിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആൻഡ് ഓൾ ഹാസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്. ഹീമോഗ്ലോബിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ബട്ട് പെയിൻ റിലേറ്റഡ് ലംബാർ ചേഞ്ചസ്, വെർട്ടിബ്രേ ചേഞ്ചസ് ഇസ് റെലവൻറ്റ് ടു എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ അസസ്മെൻറ്റ്, chronic non-specific lower back pain, hypertension, type 2 diabetic. So hypertension and type 2 diabetic are the assessment, but that is not relevant for a physiotherapist. But what is relevant for a physiotherapist is chronic non-specific lower back pain. Chronic ആയിട്ടുള്ള non-specific lower back pain ആണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം. And the plan, when it comes to the plan, here the main plan is there, analgesic management is there, and lifestyle modifications are there. So what you have to take it, or you have to understand when you're reading the case notice, what kind of plans are supposed to be completed by or supposed to inform our reader, that is physiotherapist in this context. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ റീഡർ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ എന്ത് കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, അറിയിക്കേണ്ടത്. ഹിയർ ലെറ്റ്സ് സീ ദാറ്റ് റെഫറൽ ടു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫോർ എക്സസൈസ് ആൻഡ് പോസ്ചറൽ കറക്ഷൻ. Physiotherapy twice weekly for lower back pain, and advice on posture, exercise and a more active lifestyle. So what we need to give, so what does the physiotherapist have to do? Physiotherapists have to provide physiotherapy twice weekly. So the first purpose word എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, physiotherapy itself. ആദ്യത്തെ purpose word പറയുന്നത് എന്താണ്, physiotherapy itself. And again, advice on posture, exercise and more active lifestyle. The physiotherapist is also supposed to provide advice. So physiotherapy and advice are the purpose of this letter. Okay.
Occupational therapy assessment for ergonomic work modification, ergonomic work modification, but that's the duty of an occupational therapist, so we don't need to mandatory inform the physiotherapist. Then analgesic management says avoid long periods of sitting or standing, consider prescribing short course of non-steroidal inflammatory drug if pain persists, continue current anti-hypertensive and anti-diabetic medication. So continue current anti-diabetic മെഡിസിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ടു ദ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്. മെഡിസിൻ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ്റെ കാര്യം ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്രിസ്ക്രൈബിങ് നോൺ സ്റ്റീറോയിഡൽ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ് ഇഫ് പെയിൻ പെർസിസ്റ്റ്, ആ കാര്യം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് പറയാവുന്നതാണ്. And the lifestyle modification, encourage regular exercise and balanced diet, follow-up appointment in 4 weeks, referral to pain clinic if symptom persists despite conservative management. So these 2 points are also supposed to be maintained by informed to the patient, reader that is physiotherapist, and the follow-up factor also. സോ ഈ ഒരു റെഫറൽ പ്ലാനിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫോർ പോസ്റ്റ് കറക്ഷൻ, physiotherapy for lower back pain, and education on posture exercise and more active lifestyle എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് പറയണം. ദെൻ please note, it is important for him to avoid long periods of sitting or standing and consider prescribing short course of non-steroidal medicine prescription ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടർ അല്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്താലും അവിടെ പ്രശ്നമില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കാം, what we can tell them is we can please, that can be considered as a semi relevant ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. And when yes, Naina, I got your ma'am, if reader is not the one doing certain task in discharge plan, then can we omit it? Is it necessary to write? No, Naina, that is my topic of discussion right now also. See, reader is not the one. Here, the occupational therapy assessment is supposed to be provided by the occupational therapist. But who is going to be our reader? Nammada reader is a physiotherapist. So he has nothing to do with this occupational therapy assessment. So we can completely omit that factor. Our factor നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഒമിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് സി ഇവിടെ കറൻറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ, anti-hypertension and anti-diabetic medication, that's not something that done by the physiotherapist. അതും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഒമിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യെസ് നീനു ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ്, ഹായ് ആൻഡ് വെൽക്കം. സോ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. സി ഐ വിൽ ടെൽ യു സംതിങ്. See, when it comes to this particular letter, നമ്മളുടെ റീഡർ ആരാണ്, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ദ റീഡർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക്, റീഡർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രൊവൈഡിങ് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇസ് ദ ടാസ്ക് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ദ റീഡർ. സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദെൻ ടാസ്ക് ഇൻഫോം ടു ദ റീഡറിനെ ഇൻഫോം ടു ദ റീഡറിനെ അറിയിക്കേണ്ട ടാസ്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദർ ഇസ് എ ഫോളോ അപ്പ് ആഫ്റ്റർ 1 month. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ദ റീഡർ, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ടാസ്ക് ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി ഇൻഫോം ടു ദ റീഡർ. സോ റീഡറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക്കാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ. സോ റീഡറായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ടാസ്കും റീഡറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ട ടാസ്കും മാത്രം പറയുക, ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കേസ് നോട്ട് ഓൺ ദ ടൈം ഓഫ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹു ഇസ് ഗോൺ ടു ബി ദ റീഡർ ഓഫ് യുവർ ലെറ്റർ. ഹിയർ ദ റീഡർ ഓഫ് യുവർ ലെറ്റർ ഇസ് എ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനെ മൈൻഡിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേസ് നോട്ടിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാം. ഹിയർ ദ ഡേറ്റ്, ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട്, റൈറ്ററുടെ പേര് ആവശ്യമുണ്ട്, റീഡറിൻ്റെ പേര് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇസ് നീഡഡ്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, വി ആർ കളക്ടിങ് ഓൺലി ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് നീഡ് ടു ബി ഇൻഫോം ടു ദ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്. സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നകത്ത് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓഫീസ് വർക്കറാണ്, കുറേ നേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്രോണിക് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു. ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഡയബറ്റിക്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, എവറിത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ എല്ലാം നമ്മൾ
നമ്മൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്തു. ആകെ പെയിൻ കില്ലർ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻറ്റ്, പെയിനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇല്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ദെൻ ദ എക്സ്റേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിനകത്ത് എക്സ്റേ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പെയിൻ, physiotherapist, but hemoglobin level is not related to physiotherapist. So അത് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു ആൻഡ് എക്സ്റേ ഫാക്ടറിനെ ചൂസ് ചെയ്തു. അസസ്മെൻറ്റ് വന്നപ്പോൾ ക്രോണിക് നോൺ സ്പെസിഫിക് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ പ്ലാൻ ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദെയർ. Yes, Edlin, that is perfect. I am writing to refer Mr. John Smith, who requires physiotherapy and advice. That should be the first line of this letter. And what could be the medical condition? എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ? സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത്? അവരുടെ പെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ പെയിൻ, ക്രോണിക് നോൺ സ്പെസിഫിക് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ, ക്രോണിക് നോൺ സ്പെസിഫിക് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് ഉള്ളത്. സോ ക്രോണിക് നോൺ സ്പെസിഫിക് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ, സോ ഹൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് അസസ്മെൻറ്റ്, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് he was assessed to have chronic non-specific lower back pain. ക്രോണിക് നോൺ സ്പെസിഫിക് ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, അസസ്മെൻറ്റ് എഴുതുക. ദെൻ യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. Then because social history is related to the present condition, patient is having chronic back pain and the social history says he sits too long for long hours, ഒത്തിരി നേരം അയാൾ ഇരിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിക്ക് പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് റിലേഷനുണ്ട്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി Edlin, that is also correct. So we have to start with social and medical history, then we need to move on with the presenting paragraph, then the investigation and the final assessment, and what are the referral plan for the physiotherapist. ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോയിരിക്കുമ്പോൾ കേസ് നോട്ട് കിട്ടുന്നു, യു ആർ റീഡിങ് ഇറ്റ് ഫോർ വൺ ടൈം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഫസ്റ്റ് പെരിഫറൽ റീഡിങ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ യുവർ പെരിഫറൽ റീഡിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മെയിൻ കോണ്ടൻറ്റ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് മെയിൻ കോണ്ടൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, once the 5-minute reading time is over, 5 minute reading time കഴിയുമ്പോൾ take your pencil and mark the points like this. വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക, ബാക്കി എല്ലാം സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുക. ആൻഡ് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ the things that we are not supposed to inform to a physiotherapist, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനോട് അറിയിക്കേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. റിമൈനിങ് എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 10 സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലെറ്റർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുക. സോ ലെറ്ററിന് 10 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടോ, ബേസിക് 10 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടോ എന്നും കൂടെ ഫൈനലായിട്ടൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ 10 സ്റ്റെപ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ്, second one is reader's address, third one is salutation, fourth one is referral line, fifth one is introduction, sixth one എന്ന് പറയുന്നത് number of body paragraphs, seventh one is discharge plan, eighth one is conclusion, ninth one is ending of the letter, that is yours sincerely or yours faithfully, ആ ഒരു factor, and finally the 10th step എന്ന് പറയുന്നത് write under designation. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ലെറ്റർ ചെയ്യുക ആൻഡ് യു ഗോ ഫോർ എ പ്രൂഫ് റീഡിങ് ആസ് വെൽ. So I hope you people got an idea regarding how to manage your time on that particular day of your examination. So in Wednesday aanu, so try this particular method on today and tomorrow and Friday as well, which will help your task much more easier to make it on the day of on the day of your examination. So all the very best everyone. So thank you so much once again for being here with me, and all the very best. Do well, be very confident and get your desired scores. So we'll be meeting very soon with more interesting tips and your things that are more valuable for you people, beneficial for you people. നിങ്ങൾക്ക് beneficial ആവുന്ന കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ലൈവിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും. So till then, thank you and take care everyone.